Das ist ein wirklich kleiner USB-C-Stick. Das ist ein kleiner In-Ear. Das ist das kleine Rode Micro Funkmikrofon. Und das ist das wirklich sehr kleine BOYA Mini. Hey, na, wartet ihr schon lange? Schaut mal her, was ich heute mitgebracht habe. Eine Mikrofon-Funkstrecke aus der Kategorie Mini. Genauer gesagt die BOYA Mini Funkstrecke für Smartphone mit USB-C-Port und Computer. Erstmal fix alles auspacken und schauen, was in der Verpackung drin ist. Hier gibt es zum einen das Ladecase und darin sind dann die beiden Sender und ein USB-C-Empfänger. Des Weiteren gibt es auch noch ein USB-C auf USB-A-Kabel und ein kleiner Stoffbeutel sollte eigentlich auch dabei sein. Zumindest in der Produktbeschreibung wurde das erwähnt, aber hier ist kein Stoffbeutel mit dabei. Der fehlt anscheinend. Zum Lesen gibt es natürlich auch noch was und die Garantiebestimmung. Das war es dann auch schon. Das Case ist gerade einmal so groß wie ein In-Ear-Case. Es lässt sich also prima in der Hosentasche verstauen. Die Laufzeit der kleinen Sender ist mit bis zu 6 Stunden angegeben. Und mit dem Case kommt man dann auf bis zu 30 Stunden Betriebszeit, laut Hersteller. Ich denke aber, dass es eher etwas weniger ist, denn die Betriebszeit ist immer abhängig von der Verbindungsqualität. Das Case mit dem gesamten Inhalt wiegt 46 Gramm und der Sender wiegt tatsächlich gerade mal rund 5 Gramm. Der Hersteller gibt bei dem BOYA Mini eine Reichweite von 100 Meter an und er schreibt auch Zitat, in einer ungehinderten Umgebung, Zitat Ende. BOYA wirbt also nicht mit diesen Fabelwerten, wie es andere Hersteller tun. Diese 100 Meter nehme ich BOYA auch tatsächlich ab, wie gesagt, aber nur bei direkter Sichtverbindung. So, dann schauen wir uns mal das Ganze etwas genauer an. Am Empfänger gibt es auf der Oberseite den Herstellerschriftzug. Links daneben befindet sich eine kleine Status-LED, die blau blinkt, wenn sich der Empfänger im Pairing-Modus befindet. Dazu muss man nichts weiter machen, sondern nur das Ding an den USB-Port anstecken. Auf der Stirnseite befindet sich eine kleine blaue Taste. Darauf stehen die Buchstaben NR. Doppeldrücken und man hat Onkel eingestellt. Und durch nochmaliges Doppeldrücken, Achtung, aufpassen, dann hat man Göttin eingestellt. Und durch ein drittes Mal drücken kommt man wieder in den normalen Modus. Diese Bezeichnungen sind übrigens nicht von mir, sondern die vom Hersteller. Ich weiß, jetzt wollt ihr das auch unbedingt mal hören, ging mir nicht anders. Ich wollte schon immer mal wissen, wie sich eine Göttin anhört. Aber zunächst schalten wir mal auf Onkel. Dazu drücke ich zweimal die blaue Taste. So, und jetzt bin ich im Modus Onkel. Ich denke, ihr hört den Unterschied zwischen der normalen Stimme und Onkel. Ja, und jetzt kommt Göttin. Tada! So, und jetzt bin ich im Modus Göttin. Das ist also die Interpretation einer Göttinstimme von BOYA. Was soll ich dazu sagen? Nicht mehr viel. Ich schalte ganz schnell wieder auf den normalen Modus zurück. Werfen wir noch einen Blick auf die Sendeeinheit. Die Dinger sind nicht mal 3 cm groß, also wirklich klein. Auf der Oberseite befindet sich die Mikrofonkapsel. Darüber ist eine kleine Schaumstoffkappe. Ein paar Windpuschel-Dingsbums-Dinger sucht man hier übrigens vergebens. Was wiederum bedeutet, dass die Mikrofone für Außenaufnahmen eher ungeeignet sind oder bedingt nur geeignet sind. Und somit ist der Nutzungsbereich dann auch recht eingeschränkt. Auf der Vorderseite gibt es zum einen eine kleine Status-LED, die blau blinkt, wenn das Mikrofon im Pairing-Modus ist und die durchgehend leuchtet, wenn das Mikrofon mit dem Empfänger verbunden ist. Das Verbinden geht wirklich sehr schnell. Unter der LED ist dann wieder ein BOYA-Schriftzug. Wenn man sich im Noise Reduction Modus befindet, dann leuchtet die LED grün. Die sehr kleine Taste hierfür befindet sich übrigens auf der rechten Seite. Es gibt 3 unterschiedliche Stufen, leicht, mittel und stark. Die Tasten für die Stufeneinstellung befindet sich dann wiederum am Empfänger. Durch einmaliges Drücken auf diese kleine blaue Taste kommt man in den Geräuschunterdrückungsmodus. Standardmäßig befindet man sich in der 3. Stufe. Auf der linken Seite gibt es noch einen kleinen QR-Code-Aufkleber. Die Rückseite hat einen kleinen Clip, damit man den Sender an der Kleidung oder wo auch immer befestigen kann. Extra Magneten, wie die Mitbewerber das beilegen, gibt es hier leider nicht. Auf der Unterseite befinden sich dann noch die Ladepins. Hier sollte man bei der Erstnutzung die kleine blaue Plastikfolie abziehen, damit der Sender im Ladecase Energie nachtanken kann. Falls ihr euch jetzt fragt, wie die Mini-Mikrofone klingen, dann wisst ihr es bereits schon, denn die gesamte Rezension wurde mit dem BOYA Mini eingesprochen
Und dabei wurde wie immer absolut nichts am Klang verändert oder nachgearbeitet. So könnt ihr euch selbst ein Bild vom Klang machen. Leider gibt es auch ein bisschen Kritik, das ich loswerden möchte. Das ganze Hochglanzgedöns, das gefällt mir überhaupt nicht, habe ich auch schon mehrfach in meinen Videos erwähnt, denn das zieht Fingerabdrücke magisch an. Der Herstellerschriftzug ist für meinen Geschmack viel zu groß geraten und auch zu häufig vorhanden. Allerdings machen das auch andere namhafte Hersteller genauso. Es gibt keine zusätzlichen Magnete zum Befestigen der Mikros. Der Transportbeutel fehlt ebenfalls. Im Lieferumfang gibt es keine Windpuschel-Dingsbums-Dinger und man kann solche Puschel auch nicht nachordern. Das Case, ja, das wirkt ein bisschen billig und ja, der Deckel ist ein bisschen klapprig. Die Schaumstoffkappen lösen sich sehr leicht und somit kann man die Dinger ruckzuck verlieren. Die Stimmeffekte sind zwar etwas Besonderes für solche Art von Mikrofonen, allerdings ist die Bezeichnung Göttin und Onkel, ja, wie soll ich sagen, ein totaler Griff ins Klo. Wer eine Funkstrecke für kleines Geld sucht, der kann sich die BOYA Mini mal etwas genauer anschauen. Ich finde, für 66 € bekommt man ein gutes Einsteigerset. Im Großen und Ganzen bin ich mit der BOYA Funkstrecke zufrieden und kann diese auch durchaus empfehlen. So, und das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich bedanke mich für euer Interesse, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss, bye bye, ich bin raus. It comes with a manual. So it also comes with a USB-C charger and a case. Soft case, hard case, which is also a charger, because you can charge this case, and as you can see, it's already charging. This one's got a battery, and it's already charging my microphone. So I'll pull it out. And this one is the lightning receiver, and it also comes with a USB-C receiver. Okay, so when you first pull it out, you have to make sure that you peel out this tiny plastic cover so it will charge. So when you slide it in there, you can see that red light in there shows that it's charging the microphone, this unit itself. Okay, so right now I'm using just the regular phone microphone with no voice isolation or noise isolation. So this is, let me turn this off first. Comes out like this, right? And first turn it on. Press one long press, turns blue, and it's going to blink until the transmitter is plugged into your phone, which will match this. Okay, so I'm going to try it, and then you can see the difference. Hopefully it doesn't stop the recording of the video. Now it turned green, which means it already has the noise reduction feature turned on. There's a switch here. If you press it once, it will turn the noise reduction on. So I'm gonna put this on my shirt, clip it. Really tiny clip. So as you can see here, very tiny clip. And now it is, oh, this one automatically turned on to just regular, this is what I'm talking about, just a regular voice with or power on with no noise reduction. And if you press it, and it should turn green, which indicates, there you go, noise reduction is on. And there are other features on the manual. It will say that if you press it twice, it will go into an uncle voice or a deep voice, and press it twice again, goes to female voice feature, and then press it again twice, it'll go back to the original voice. So I don't really have a use for it right now for those other features. So I'm just going to leave it on my original voice, and that's
what it sounds like right now with noise reduction. You could probably hear the difference earlier with the phone and the fan from the lamp that I'm using is making a lot of noise, and when I use the BOYA microphone, it changed to a more reduced noise level. So I really love it. I actually have tried it, recording different features of this, and I highly recommend it. Okay, so greetings everybody. Jay the Caffeinator here. This is probably the first part. I filmed these out of order, so we'll see how it actually turns out. So for the wireless mic that I bought for my DJI Osmo Pocket 3, I decided to go with BOYA Mini, and that's one of their newer ones. Wasn't too expensive. I think it was like $50 or something like that. It comes with two lavalier mics along with a pause. So it comes with, coming out of the package with the charge container. So as you can see, the charging pads on the actual two wireless speakers. This is the receiver. Okay, it has a little connect button on the bottom. However, I have not had to use that, so it has worked for me each time. So hopefully the outdoor footage shows up pretty well, and we can see just how well this works. Thank you. This is doing a test of the new lavalier mic that I bought to go with my DJI Osmo Pocket 3. I apologize if this comes out kind of weird. I'm still trying to get used to putting my whole self in front of the camera. So right now it's kind of a cool backdrop, but it's what you get at a naval base. So I'm gonna walk, see how far out that this wireless mic can go, and go from there. We'll determine. Let's see. Oh. Let's see here. Sadly, I did not measure this out. I probably should have. So I don't know how many feet this is really going. I could probably measure it later on. Guess if I had a walking stick or whichever. But let's see how we're doing here. It's about 350-ish or so. Whoops. I guess I kind of moved out of the camera shot. Now that I think about it. My apologies. Because now I realize I'm aimed at a freaking box truck. See, let me just go to the other side of it. See how it is. That would be a steam relief if you heard that popping. That kind of sound. Let's see here. I think. Oh, I
still got a blue light. So it says it's connected to the receiver. Let's go a little further. All right, well, okay. Looks like about 200 feet or so. So we'll kind of go from there. Say it's still good. I'm curious how there's a wind, a little wind mic that, or the covers for the microphone came out with it. So who knows? Maybe it worked, maybe it doesn't. I guess we'll see. I don't know. Still walking. I'm slow, I know. It's the joy of being old and broken as a vet, or as a disabled veteran. All right, keep coming, keep going. Almost there. Oh. Continue. So this concludes my review of the BOYA Mini wireless microphones. Thanks again for watching. Caffeinator out. Aplicarlo en software, y aunque en estos micrófonos no es mala, tiene varios niveles en los que ajusta de menos a más y de ese modo pues se puede regular. El sonido es pues lo que estáis escuchando ahora mismo, porque es el micrófono que llevo puesto. Entonces, para que os hagáis una idea de la calidad de sonido, pues es un sonido bastante bueno. Creo que BOYA aquí ha hecho un buen combo, un combo que funciona estupendamente bien, que es minúsculo, pero tiene sus ciertas pegas. El sonido, bueno. El tamaño, bueno. En general vale prácticamente para cualquier uso en un smartphone, ya sea iPhone o Android, iPhone de la generación 15 o 16, pero el problema que yo le veo a estos micrófonos es esto, el cargador. ¿Por qué? Porque solamente tiene un cargador de 2 pines, que es el suyo, es propietario, dependes de este cargador, que si lo pierdes ya no te vale para nada el micrófono, y además tenemos 2 cargadores, en lugar de tener un cargador doble para aprovechar una única toma USB y cargarlos los dos a la vez, dependemos de un cargador con 2 tomas para poder conectar los 2 cargadores que vienen individuales cada uno. Trae una bolsita también de terciopelo que está bastante bien para guardarlos y transportarlos. Yo creo que lo ideal en este kit, sobre todo el kit doble, que ya cuesta su dinerillo, unos 50, entre 50 y 60 euros, lo ideal sería comprar el kit que viene con cajita para guardarlos y cargarlos a la vez. Creo que es lo óptimo. Unos micros muy cucos, unos micros que suenan muy bien y unos micros que en general para crear contenido para redes sociales están genial, porque además les cuesta bastante picar, por lo que es una ayuda a la hora de grabar vídeos donde no controlas muy bien el sonido. Como únicas pegas, no tiene aplicación. BOYA ha decidido no meter la aplicación a estos micrófonos, algo que a mí personalmente no me gusta y que, aunque van dirigidos a un público mayoritario y que no controla mucho del tema del vídeo, pero sería de agradecer pues que tuviesen una aplicación por lo menos pues para ajustar ganancias y demás. Lo ideal hubiese sido que, si no, al no tener la aplicación, que tuviese algún sistema de regulación automática para que no piquen nunca los micros, pero tampoco lo tienen. Entonces, bueno, pues eso es una cosa a tener en cuenta. Aún así, recomendadísimos, calidad de sonido muy buena, nada que ver con los micrófonos baratos que encuentras por el mercado en torno a 30, 40, 50 euros, ya que estos son de una marca muy reconocida de micrófonos, que es BOYA. La autonomía también muy bien, creo que en torno a las 5 o 6 horas, y aunque es muy raro utilizar estos micrófonos tantas horas seguidas, pero muy buena autonomía. En general, buenos micros y muy recomendables. Hey guys, this is just a quick review on the BOYA microphone set. So this comes with the receiver, the microphone, and 2 pieces actually. If you see, there's another one there, and they slide in into this nice convenient little carry case. When you unbox it, you'll need to take this little sticker, this one, is stuck on the bottom of the microphone there, and you'll need to remove that for it to charge. And when you plug this into your phone, one great thing about it is that it works with the case on, so you don't have to take your case off like some other receivers. So that's pretty cool. And then you get blue light at the bottom. I think this one there next to the B.
that means it's connected. And then it's important to press the NR on both the microphone and the receiver. The NR is at the bottom there. Once you press that, it will then sync the two together, and then you can start using it, or sync all three together. So right now I'm talking without a microphone. I'm going to plug this in, and now I'm going to start talking. And I'm going to put this socket onto my jumper, and this is me talking now. So what I noticed from my little test drive, this is inside and outside. I noticed that yes, it's a lot clearer, the volume is a lot louder, no distortion from the wind and stuff like that. Mind you, today it wasn't windy, so it was really difficult to retest in terms of the wind. And just in generally speaking, it's a lot more convenient, because you can put the phone at a distance and you can talk, and it seems as if you've got the phone right next to your mouth. That's why it's great, especially if you do interviews with for podcasts or for shorts, videos, stuff like that. Me mainly, I'm going to be using it for is to do reviews, and a lot of times when I am doing reviews, I like to put it on a tripod. I like to move around and use the product that I'm reviewing, and I like to talk while I'm testing it, I'm using it, and so it's quite convenient for me to have the microphone nearby, so my voice can be heard on the video. So that's the reason why I use it. And the great thing about this, when it comes with a case, I don't understand why companies make microphones without cases. It's so much more convenient to charge it and everything. So yeah, pretty impressed with this one. I really like it, and this is probably my main one I'll be using from now on. Y cuando visité una iglesia y me dijeron que pasara al frente a aceptar a Jesucristo, y le dije que todavía no era el tiempo, y me enojé cuando el hermano me dijo, ¿y qué tal si sales afuera y te mueres ahí mismo? Eso me enojó, y le dije, no, ahorita no. Y entonces seguí yendo a la iglesia, y venía él, no se cansaba, porque él quería un bien para mí, y todos los días que yo iba a la iglesia, él se me acercaba. Que Dios los bendiga, el hermano se llama Julio. Que Dios lo bendiga, nunca me olvido de él, porque él fue el que Dios usó, ¿para qué? Para empujarme, para acercarme a los caminos del Señor. Y también le agradezco a mi hermano Aníbal Ismael Mendoza y a su esposa Ángela Georgina, que fueron los que me empujaron para poder llegar a los caminos del Señor. ¿Sabes cómo llegué yo a los caminos del Señor? Porque yo ¿cómo se dice eso? Siempre pensaba yo que yo estaba haciendo bien. Yo decía, yo no hago esto, ya no hago esto, ya no hago esto, ya no hago esto, pero estaba haciendo algo que a Dios no le agradaba. Era sabio en mi propia opinión. Y entonces Dios utilizó a estas 3 personas para empujarme, para llevarme a la iglesia. Y después en la iglesia había una hermana que también, ellos son los 4 que recuerdo, y al pastor también. Son 5 que Dios utilizó para que yo pudiera llegar a los caminos del Señor. Esas 5 personas, siempre voy a estar agradecido por ellos, porque fueron el instrumento que Dios usó para poder llegar yo a los 21 años a los caminos del Señor. 5, amén, 5. El más importante fue el pastor, después mi hermano, la esposa de mi hermano, a Julio y la hermana que me empujó para poder hacer el acto de fe para bautizarme. ¿Sabe qué significa bautismo? Muerte, sepultura y resurrección. Muerte a este viejo hombre. Muerte. Sepultura cuando fue sumergidos en el agua. Y resurrección a una nueva vida. Así como ves a esta mujer que recibió el gozo del Señor cuando le habló de toda su vida. Entonces, eso es tener un encuentro con el Señor. Eso es ser agradecido con estas 5 personas que fueron las que Dios usó para poder estar aquí. Eso fue a mis 20. Hello, this is a review for the BOYA Mini microphones. You get 2 in a box. They have a little spongy microphone head. You also get the USB to USB-C charging cable. And I'll be reviewing this microphone
with white noise in the background. I'll tell you when that's happening. But just for the moment, I'm about 2 feet away from the iPad as I'm talking now. I'm about to plug the USB-C adapter in. So you should notice difference straight away in the noise reduction already. You press, I've got the traffic noise in the background and the dogs are playing, so that's a noise happening in the background. I'm about to press the button on my microphone to begin the noise reduction. Press it once on the microphone and now it's noise level 1, which is weak noise reduction according to the instructions. I'll be pressing it once again. The green light flashes twice, which indicates it's on grade 2, which is medium noise reduction. Can you hear the traffic? Can you hear the dogs? There should be a bit of a difference. I'm going to press it again. 3 green flashes indicate it's on grade 3, which is strong noise reduction. So hopefully that's blocked out most of the traffic noise in the background. Now I'm going to turn the noise reduction off to show you the different voices that it makes. So I've turned it off, turning the white noise off. And I'll press it. I'll press it twice, 2 presses on the USB-C adapter. Now it should be the deep voice. So hopefully you should have the deep voice playing right now. 2 flashes again. Hopefully, if we've done it right, this should be the squeaky voice. And with these voice changing voices, it will be a blue light on the USB adapter, not a green light. And this is back to normal. Hopefully, fingers crossed, this is only about the 110th time we've tried this to get this review right for you. Now I'm going to pull the adapter out and we are back to nothing. It's not on, it's not in the iPad. I'm 2 foot away, so straight away you can hear the dogs in the background probably. There's just the difference, and hopefully this review has worked, please. Hágale, pa, hágale, esté mirando bien y eso sí asesórese bien porque y que tengan, al menos que tengan ya experiencia en ese tema. Eso es, porque a veces es mero ficticio. No, y pa, el grosor de las placas,
¿cierto? El tipo de techo, qué lámina es. Sí. Sí, también lo he visto. Sí. Ah, bueno, está bien entonces. Así va a ser con la ayuda de Dios, claro que sí. Vale, claro. Sí, fue como mes y medio. 2 meses, póngale a eso, sí señor. So this is the BOYA Mini. It sounds great. It works great. It pairs easily with your iPhone or your Android device, but it's very tiny. You get 2 microphones and then 1 receiver that goes into your iPhone or Android device. Each microphone will last for 6 hours. So this is the sound quality you would get with this. It's extremely simple to use. The only problem I would say is that it is really small, so you might drop them. But for me, for interviews or just for me filming myself, I think black is the best color. I can put it on my undershirt and totally hide it, and it works fantastic.
but if I put it here on my shirt, it's very inconspicuous and you're not going to really see it. So this is the Boya Mini. It sounds great. It works great. It does have noise canceling, so we can play with that. There it is. Okay, so there's the fan noise. You have to go ahead and just push the NR, noise reduction, button once, and then it should turn to green. And this should be level 1 of the noise cancellation. How does it sound? Does it sound good? So this is level 3, noise cancellation. Is it helping the sound at all? Canceling out the sound of that bathroom fan. So I'm going to push this button once. Yep, and it went back to blue. So now the noise reduction should be off entirely and we're back to normal mode. How does it sound? What do you think? This is the Boya Mini. It comes with 2 little microphones. They sound fantastic and a transceiver. It pairs very easily. The battery life is fantastic. So each one of these will be 6 hours. And then with the case, it extends it to about 30 hours. This is a great system. It sounds great and it works fantastic. The Boya Mini. This is a test recording of the BOYA Mini lavalier microphone using the Blackmagic camera app with the gain set to 90%. I'm speaking in my normal voice, there's no noise cancelling, and the microphone has its standard settings. There's a one-eyed yellow idol to the north of Kathmandu. There's a little marble cross below the town. There's a broken-hearted woman tends the grave of Mad Karoo, and the yellow god forever gazes down. This is the internal microphone of an iPad Pro. There's a one-eyed yellow idol to the north of Kathmandu. There's a little marble cross below the town. There's a broken-hearted woman tends the grave of Mad Karoo, and the yellow god forever gazes down. I'm now going to switch to the uncle voice using the AI setting. He was known as Mad Crew by the subs at Kathmandu. He was hotter than they felt inclined to tell. But for all his foolish pranks, he was worshipped in the ranks, and the colonel's daughter smiled on him as well. I shall now switch from uncle mode to female mode. He had loved her all along, with the passion of the strong. The fact that she loved him was plain to all. She was nearly 21, and arrangements had begun to celebrate her birthday with a ball. I shall now go back to my normal voice. He wrote to ask what presents she would like from Mad Karoo. The next day, video senza il boya che attaccherò qui, così vediamo le differenze di audio con o senza il microfono. In questo momento mi trovo in una stanza semplice, normalissima, una camera da letto arredata, quindi senza problemi di eco o altro.
Prova registrazione video con attaccato e connesso il Boya Mini. In questo momento vedete è collegato col pairing, c'è la luce blu. Lo tengo a questa distanza, direi che la distanza media per una persona che magari vuole fare dei video o dei vlog, insomma delle cose così, per cui lo tiene più o meno a questa distanza. Vi faccio vedere magari la distanza qualora lo volesse tenere per esempio già così vicino, oppure ad esempio un'intervista in strada a questa distanza. Quanto e come cambia. Il ricevitore è ottimo, ho avuto solo qualche problema col pairing all'inizio, ma scriverò nella descrizione dell'annuncio tutto il da farsi e ho risolto. Ok, adesso invece registrerò questa breve clip pulendo leggermente l'audio con un programma e vediamo un pochino come si sente, quanto cambia rispetto a prima. Seeing how it sounds? Yeah, and how clear it is. Ici dans les Hautes-Pyrénées où la neige est parfaite. Il a beaucoup neigé au cours de ces derniers jours. Les conditions de ski seront donc idéales. Avec tout de même quelques chutes de neige cet après-midi sur les Pyrénées, notamment sur l'ouest du massif. Et un ciel gris sur la plupart des régions encore aujourd'hui. Ça n'en finit pas. La situation est en train quand même d'évoluer lentement mais sûrement, mais pas forcément favorablement, avec donc un courant qui s'oriente progressivement au secteur ouest. Et donc une influence plus océanique, ce qui fait qu'on aura sans doute des températures un petit peu plus élevées dans les prochains jours. En tout cas, aujourd'hui, ça ne bouge pas beaucoup avec ces précipitations, notamment sur les Alpes ce matin, ainsi que dans le sud-ouest, de la neige en montagne. Au-dessus de 600 à 1200 mètres d'altitude. Quand même davantage éclaircies en allant vers le Languedoc-Roussillon. Et d'ailleurs, ces éclaircies vont gagner une bonne partie des régions méditerranéennes cet après-midi. Ce seront d'ailleurs les seules régions à connaître vraiment du soleil. Puisque partout ailleurs, ce sera un temps gris avec quand même quelques écarts.
resolvi fazer o vídeo para mostrar para vocês que essa era uma dúvida que eu tinha e pode ser a de alguém. Vem só essas duas imagens na caixa e aí veio. Eu tinha a dúvida se tinha esse carregador dentro, mas tô fazendo um vídeo para vocês tirarem a dúvida. Vem o carregador, vem essa bolsinha e vem esse gel para colocar dentro da bolsinha. A caixinha, como não é da case, vem somente assim. Agora quem escolhe comprar com case, aí vai ter o carregador. Mas eu mais amei e super recomendo. Já usei, poderia até estar gravando esse vídeo já com ele, mas como eu queria mostrar, não dava. Então, no caso, meu marido fazendo som ali dentro, meu filho assistindo um filme, tudo isso é retirado quando eu gravo um vídeo agora. Alors actuellement je suis en mode 1 du micro. Donc quand on appuie sur le petit boîtier qui se connecte sur le téléphone, on a actuellement le mode 3. Comme je suis, donc c'est cette voie là. Donc après si j'appuie 2 fois sur le petit bouton bleu, là ça change, je passe en mode 1. Donc là voilà, comme vous pouvez voir, ma voix elle a changé un petit peu. Genre... Une deuxième fois, enfin 2 fois d'affilée, là voilà, j'ai le deuxième mode. Donc voilà, ça fait 3 modes différents. Et là, si je rappuie pour revenir en mode 3, donc voilà, et donc j'ai à nouveau cette voix. Après, sur apparemment, il y aurait des réductions de bruit qu'on peut avoir dessus en appuyant une fois, mais je n'y arrive pas à l'activer. Enfin, je ne vois pas de différence. Et après, si j'appuie une fois sur le petit micro que j'ai, je vais avoir une LED verte et ça devrait changer quelque chose. Mais alors quoi, je ne sais pas. Donc voilà, voilà. This is my review of the BOYA USB-C microphone. It comes with 2 microphones in this little carrying case that also charges, so if the battery runs low, you can charge it up whenever you need. Both microphones act on one channel, so if you have one microphone and someone standing next to you has another microphone, it doesn't echo, doesn't double over or anything like that. It's a really good microphone. As you can tell from the audio quality, I don't have the app open. I don't have any audio settings in place for this. This is just stock, which is good audio quality in my opinion. I did notice that when I was using it on my PC, and I have a Windows machine, when I was streaming, I did notice that the volume kind of peaked a little bit, so I would recommend adding a compressor on there. Other than that, the audio quality is fantastic. I honestly would buy 10 more of these just to have on hand. Not gonna lie. 10 out of 10. Get it. It's awesome. What's going on, Brooklyn and beyond? So I came outside real quick just so I can get the ambient sounds and see how well this works. Because right now I'm using a wireless mic. Where? It's right here. This is the BOYA Mini. Tiniest mic you'll probably ever see. Look at this. It's like the size of my eye. BOYA Mini.
most about the parade? I'm most excited for the parade is to see all of the people who come to DeLand to watch everybody perform and to march with my friends. What is your favorite thing about being a DeLand Bulldog? I love the community of DeLand. It is actually just such a beautiful community in town.